In previous two classes, I discussed Act 1, Scene 1 and Act 2, Scene 2. And now, this is the last scene of Act 1. Today, I'm going to discuss Act 1, Scene 3. It is taking place on a street in front of Shylock's house. Enter Bassanio and Shylock. Bassanio and Shylock are entering. Shylock is saying, "You want 3,000 ducats, is that right?" Then Bassanio, "Yes, sir, for 3 months. 3,000 ducats for 3 months. Remember that." Then Shylock says, "For 3 months?" "Yes." Bassanio, "And for this, as I told you, Antonio shall stand security for me." Who is going to be the security? Antonio is going to be the security for me. Then Shylock says, "Antonio to be your security?" "Yes." But as if he cannot believe that or something like that. Bassanio says, "Can you oblige me? Will you grant this favor? May I know your answer?" Shylock says, 3,000 ducats for 3 months and Antonio to be the security. He is reconfirming actually. Bassanio says, "Yes." What is your answer to that? Shylock, "Antonio is a good man." Bassanio, "Have you ever heard any statement that he is not?" Then Shylock says, "Oh no. My meaning is saying that he is a good man is to have you understand that I think he is satisfactory security. Yet his means are out on ventures. সে তো satisfactory security কিন্তু তার যা বিষয় আসে যে সম্পত্তি আছে বিজনেস ভেঞ্চারে আছে সেগুলো বাড়িতে তো নেই। He has one merchant ship bound to Tripoli. At a merchant ship কোন দিকে আছে? Tripoli দিকে আছে. Another to the Indies, আর ইন্ডিজের দিকে। I hear moreover on the stock exchange that he has a third at Mexico. থার্ডটা মেক্সিকোতে আছে। A fourth at England. ফোর্থটা কোথায় আছে? ফোর্থটা ইংল্যান্ডে আছে। A fourth at England. And he has other business ventures poured out overseas. আরও অনেক business venture বিভিন্ন জায়গাতে বিদেশে বিভিন্ন জায়গাতে আছে। But ships are only wooden boards. Sailors are only mortals. Ships, wooden boats যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে। Sailors the mortals যে কোনো সময় মরে যেতে পারে। And just as we have land rats and water rats, so there are land robbers and water robbers. By which last I mean pirates. Water robbers, that is pirates. Then there is a danger of the seas, the storms and the rocks, but the man is sufficient security. All the same, 3,000 ducats. I think I may safely accept his security. Bassanio বলছে, "You may rest assured that you may." Shylock, "I would like to be assured that I may, and that I may be assured. I shall think it over. May I speak with Antonio?" He wants to talk to Antonio before he signs. He agrees finally. Bassanio says, "Yes. Would you care to dine with us?" Shylock, "What? To feel the smell of pork, to eat the flesh of that animal into which Jesus of Nazareth put the evil spirit?" Oh, pork smell নিতে পাবে না। I'm ready to buy and sell with you, talk with you and all the rest, but I will not eat with you. তোমার সাথে সমস্ত বিজনেস করতে পারি, সমস্ত কিছুই করতে পারি, কিন্তু তোমার সাথে খাবো না আমি। Drink with you, but I will not eat with you, drink with you or pray with you. What is the news on the exchange? Exchange নিউজটা কি? Who is this who comes? কে আসছে এখানে? এটা অ্যান্টোনিও। অ্যান্টোনিও নিজেই চলে এসছে ওখানে। বাসানিও says, "This is Signio Antonio." Shylock, aside. Shylock aside মানে পাশে বলছে, যাতে দর্শকদের জন্য বাসানিও শুনতে না পায়। Shylock বলছে aside, কি বলছে? "He looks just like a servile tax collector. I hate him because he is Christian." ও খ্রিস্টান বলে ওকে হেট করে Shylock হেট করে খ্রিস্টান বলে কাকে? অ্যান্টোনিওকে। "But even more because in his foolish stupidity he lends out money free of charge and so brings down the rate of interest for us here in Venice." আরও কেন? কারণ কি লোকজনকে ফ্রিতে মানে উইদাউট ইন্টারেস্ট লোকজনকে ধার দেয় এবং তাতে করে কি উইদাউট ইন্টারেস্ট ও যখন অনেক টাকা ধার দিচ্ছে তো আমাদের রেট অফ ইন্টারেস্টটা কমে যায় অটোমেটিক্যালি। And so brings down the rate of interest for us here in Venice.
If I cannot once get a hold upon him, I shall fully gratify the long-standing grievance I have against him. একবার যদি ঠিক করে ধরতে পারি ওর এগেনস্টে যা আছে আমার গ্রিভেন্স আছে সব আমি স্যাটিসফাই করে নেব। হি হেটস আওয়ার সাক্রেড জুইস রেস, আমরা জিউ আমাদেরকে ও হেট করে। হি হেটস আওয়ার সাক্রেড জুইস রেস অ্যান্ড হি স্পিক্স অ্যাবিউজিভলি in the places where merchants most often gather of me, of my business deals and of my hard-earned profits, which he calls by the name of interest. আমাদের বিজনেসকেও হেড করে, আমরা এই যে টাকা লেন্ড দিই মানে টাকা ধার দিই এবং এই যে ইন্টারেস্ট নিই, এই ইন্টারেস্টের যে বিজনেসটা সেটাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। which he calls by the name of interest. May a curse fall on the Jews if I ever forgive him. তাকে ফরগিভ করা যাবে না, ছাড়া যাবে না কখনোই। Bassanese is touching him. Shylock, do you hear? Then Shylock says, I'm reckoning how much ready money I have at present. আমি ওটাই বলছি, how much ready money I have at present. And as far as I can guess by memory alone, I cannot at once raise the full sum of 3,000 ducats. What does that matter? Tubal, a wealthy Jew of our community, will supply me. আমার মনে হয় না আমার এত টাকা এক্ষুনি আমার কাছে আছে, বাট টিউবাল a wealthy Jew of our community মধ্যে যে wealthy Jew আছে টিউবাল, ও আমাকে দেবে, will supply me, but wait. For how many months do you want it? ক মাসের জন্য তোমার চাই? মানে আবার জিজ্ঞেস করছে টু অ্যান্টোনিও, বলছে greetings to you, good sir. Your honorable name has just been mentioned in our talks. Antonio তখন বলছে, Shylock, although I neither lend nor borrow, taking another man's surplus money nor giving my own, আমি নিও না দিও না, yet in order to supply the immediate needs of my friend Bassanio's immediate need হয়েছে, তাই জন্য নিতেই হচ্ছে। I shall break a custom, মানে আমার এই কাস্টম ব্রেক করে আমি জিনিসটা করছি টু Bassanio. Has he been informed yet how much you want? Shylock, yes, 3,000 ducats, Antonio, and for 3 months. Shylock, I had forgotten. Yes, it was 3 months. You told me so. হ্যাঁ 3 মাসের জন্য তুমি বলেছো আমাকে। Well, then your bond. But let me consider, but listen to my words. I think you said that you neither lend nor borrow upon interest. Antonio বলছে, I never do so. ও বলছে, আচ্ছা তুমি কখনো লেন্ড করো না বা বড় করো না, ইন্টারেস্টে কোনো সময় নাও না, ইন্টারেস্ট দাও না, এই জিনিসগুলো। Antonio বলছে, I never do so. Shylock says, when our prophet Jacob looked after his uncle Laban's sheep, প্রফেট জেকব যখন তার আঙ্কেলের সেই লাবান শিপ দেখেছিল, দেখভাল করতো আর কি। দিস জেকব ওয়াজ ডিসেন্ডেড ফ্রম আওয়ার হোলি আব্রাহাম, এই জেকবটাকে এটা ডিসেন্ডেন্ট, হোলি আব্রাহামের ডিসেন্ডেন্ট। অ্যান্ড হিজ shrewd mother schemed on his behalf so that he became the third owner of the family property. এমন করে প্ল্যান করেছিল যাতে থার্ড ওনার হতে পারে ফ্যামিলি প্রপার্টি। Yes, he was the third. অ্যান্টনি তখন বলছে, হোয়াট অ্যাবাউট হিম? ডিড হি টেক ইন্টারেস্ট? সেও কি ইন্টারেস্ট নিত? Shylock তখন বলছে, নো, হি ডিড নট টেক ইন্টারেস্ট, নট অ্যাজ ইউ উড ইউজ দ্য ওয়ার্ড মিনিং ডাইরেক্ট ইন্টারেস্ট। সে ডাইরেক্ট ইন্টারেস্ট নিত না তোমার কথা মতো। বাট মার্ক what Jacob did after Laban, and he had agreed that all the newborn lambs that were striped or spotted should be Jacob's share as his payment. জেকবের পেমেন্ট কি হবে? ওই যেটা স্ট্রাইপ করা ওরকম শিপ হবে বা স্পটেড শিপ হবে, সেগুলো জেকবের হবে, এরকম আর কি। দ্যাট ওয়াজ আ ওয়ে টু সাকসিড অ্যান্ড হি ওয়াজ ব্লেসড ইন ডুইং সো। অল প্রফিট ইজ আ ব্লেসিং as long as men do not steal it. চুরি যদি না করে যে কোনো প্রফিটই হচ্ছে ব্লেসিং। অ্যান্টনি তখন বলছে যে there was a matter of chance, sir, for which Jacob served, and it was a thing which his power could not cause to happen. It was controlled and influenced by the hand of God. Was this mentioned in order to justify interest, or do you think of
your gold and silver as evis and rams? Shylock বলছে, I cannot say I make my money increase as evis and rams, but hear me, sir. Anthony বলছে, take note of this, Bassanio. The devil can quote from the Bible. Take note of this, Bassanio. The devil মানে Shylock, the devil can quote from the Bible when he wants to make it justify his purpose. A bad man producing holy arguments is like a villain with a smiling face, a nice looking apple which is rotten inside. A nice looking apple which is rotten. বাইরে থেকে nice looking, ভেতরটা পুরো rotten হয়ে গেছে. Rotten inside. Oh, what a fine outer appearance falsehood has. Shylock তখন বলছে, 3,000 ducats. It is a good substantial sum. 3 months from 12. Yes, let me see the rate. Anthony is saying, well, Shylock, are you going to oblige us? Shylock says, Signor Antonio, many times you have abused me in the Rialto about my money and my money lending practices. প্রচুর বার তুমি সমালোচনা করেছো। Abuse me in the Rialto about my money and my money lending practices. I have shrugged my shoulders and endured it patiently. For endurance is the characteristic of all my people. আমরা সবাই খুব এন্ডিওর করতে পারি। আমি এন্ডিওর করে গেছি তোমার এই ব্যাপারগুলোকে দিনের পর দিন। You call me unbeliever, murderous dog. তুমি আমাকে এইসব বলেছো unbeliever, murderous dog, and you spit on my Jewish robe এর ওপর সেই ড্রেস তুমি থুতু ছিটিয়ে দিয়েছো, spit on my Jewish robe. All because I made use of my own money. আমার নিজে টাকা ইউজ করছি, তার জন্য তুমি এত কিছু করছো, এই জিনিসগুলো করেছো। Now it seems that you are in need of my help. All right, you come to see me and you say, Shylock, we are in need of money. You say this, you that did cast your spit upon my beard and kick me as you would kick a stray dog out of your house. কুকুরের মতো দাঁড়িয়ে দিয়েছো আমাকে বাড়ি থেকে। Your request is for money. What am I to say to you? Shall I not say? Finally তুমি কি করছো? তুমি রিকোয়েস্ট কি করছো? তুমি মানি রিকোয়েস্ট করছো। তাহলে আমার কি এটা বলা হবে না? হাউ ক্যান আ ডগ হ্যাভ মানি? একটা ডগের কি করে মানি থাকবে? তুমি এই মানির জন্য, যে এই কাজটার জন্যই তুমি আমাকে এত কিছু করেছো, আজকে তোমার এই মানিটাই প্রয়োজন হয়েছে। ইজ ইট পসিবল ফর আ পারিয়া ডগ মানে যেটা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার কি পারিয়া ডগ, ইজ ইট পসিবল ফর আ পারিয়া ডগ টু লেন্ড 3,000 ducats? পারিয়া ডগের পক্ষে এটা কি সম্ভব? ইজ ইট পসিবল? Or shall I boast sound low and in a servile tone, with lowered voice and in a humble whisper say this, good sir, last Wednesday you spat upon me. Last Wednesday you spat upon me. On another day you pushed me out of the way. Another time you called me dog. Because of those acts of politeness I shall lend you the money you want. এই তোমার মানে এই অ্যাক্ট অফ পোলাইটনেসের জন্য তুমি যে মানিটা চাইছো আমি দেবো। অ্যান্টনি দেন বলছে, আই এম জাস্ট এস লাইকলি টু কল ইউ অল দোজ থিংস অ্যাগেন। আমি কিন্তু তোমাকে ওই জিনিসগুলো আবার বলবো। মানে এই যে তুমি আমাকে লেন্ড দিচ্ছ, মানি দিচ্ছ, যার জন্য আমি তোমাকে বলবো না, ছেড়ে দেবো না, আমি কিন্তু তোমাকে বলবো টু স্পিড অন ইউ অ্যাগেইন, আবার তুই ছেড়াবো তোমার গায়ে, অ্যান্ড টু পুশ ইউ অ্যাসাইড অ্যাগেইন, আবার ধাক্কা মারবো তোমাকে। এইসবগুলো কিন্তু আমি আবার করবো। ইফ ইউ লেন্ড মি মানি ডু নট লেন্ড ইট অ্যাজ ইউ উড ডু টু আ ফ্রেন্ড। আমাকে মানি দেবে, কিন্তু কোনো একটা ফ্রেন্ডকে দিচ্ছ সেরকমভাবে মানি দেবে না। ফর ওয়েন ডিড আ ফ্রেন্ড এভার টেক প্রফিট অন বেস মানি লেন্ড টু হিজ ফ্রেন্ড? বন্ধু কখন মানি নেয়, ইন্টারেস্ট নেয়? তার বন্ধুকে দিয়ে কখনো ইন্টারেস্ট নেয় কি? লেন্ড ইট টু মি রাদার অ্যাজ টু এনিমি to one from whom if he should fail you may exact the penalty. মানে এমনভাবে এনিমিকে দাও যাতে করে তুমি যখন সে যদি ফেল করে তুমি এক্স্যাক্ট পেনাল্টিটা ঘাড়ে চাপাতে পারো, সেই হিসেবে দাও আমাকে, বন্ধু হিসেবে দিও না।
Shylock বলছে, now see how you have become angry. I should like to be friendly with you and have your love to forget the shameful things you have done to me to supply what you need now and take not one pie of interest on my money and you will not listen to me. It is kindness that I offer. মানে আমি ফ্রেন্ডশিপ চাইছি, আমি চাইছি কোনো ইন্টারেস্ট না নিতে এবং তুমি সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না। বাসানি এরকম বলছে, that would indeed be kindness. Shylock says, I shall show this kindness. Come with me to lawyer and there give me your signature to your individual bond. তো আমি কি করবো, আমি কোনো ইন্টারেস্ট নেবো না, ফ্রেন্ডশিপই চাইছি, ফ্রেন্ডের মতো করেই আমি দিচ্ছি, আমি কোনো ইন্টারেস্ট নিচ্ছি না, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল লয়ে বন্ড সাইন করতে হবে। And just as a jest, if you do not repay me on a stipulated day in an agreed place the sums of money that are involved in this transaction, then let us name as the penalty an exact pound of your flesh to be cut off and taken away from whatever part of your body I please. দেখো, একটা তো কিছু একটা বন্ড সাইন করতেই হবে, একটা কিছু একটা করতেই হবে। আই এম নট গোয়িং টু টেক ইন্টারেস্ট ফ্রম ইউ, ওকে, ফর লেন্ডিং ইউ মানি 3,000 ducats. But after 3 months, this is a minimum formality. If you do not repay me within that stipulated time, within 3 months, then I should do something now. Then sign a bond that I'm going to take a pound of flesh from anywhere, any part of your body. Then Antony says, I'm indeed content. I shall sign my name to such a bond and say that a Jew can be capable of kindness. ঠিক আছে, আমি সাইন করে দেবো, আমি বলবো যে a Jew can be capable of kindness. Bassanio says, you will not sign such a bond for me. Bassanio বলছে, না না না, এসব সাইন করবেন না। I should be able to remain in my need. একদম সাইন করবে না, মানে আমার নিড থাক। Antonio says, watch man, do not fear, I shall not forfeit it. Within the next 2 months, that is a month before the bond expires, I expect to get back 9 times the value of this bond. তো 2 মাস পরেই আমার তো শিপগুলো সব চলে আসবে, আমার বিজনেস হয়ে, মানে আমার দুকাত চলে আসবে, মানি চলে আসবে। Then Shylock says, oh holy Abraham, what men these Christians are, their own sharp dealings make them suspect the intentions of others. Tell me, I beg of you, if he should have to break that bond to pay on a certain day, what should I gain by taking such a penalty? ও যদি সার্টেন ডেতে না দেয় তাহলে আমি কি গেইন করবো পেনাল্টি নিয়ে? A pound of human flesh taken from a man is not even so valuable or profitable as the flesh of sheep, cattle or goats. তো 1 pound flesh হিউম্যান বিং থেকে আমি নিয়ে আমার কি লাভ হবে? ওটা তো এই শিপ, ক্যাটল আর গোট, এদের বডির 1 পাউন্ডের থেকেও বেশি নয়। pound of human flesh taken from a man is not even so valuable. ওটা অতটাও ভ্যালুয়েবল নয়। তো I tell you, it is to gain his favor that I offer this act of friendship. এটা অ্যাক্ট অফ ফ্রেন্ডশিপ বলছে ও, ইচ্ছেটা অন্যরকম সম্পূর্ণ। If you will accept it, all right. If not, goodbye. But do not wrong me so for offering an act of love. ও যদি এটা অ্যাকসেপ্ট করে তো ঠিক আছে, যদি অ্যাকসেপ্ট না করে দেন গুড বাই। ঠিক আছে ভাই, তুমি না নিলে না নেবে, এরকম ব্যাপার, কিন্তু আমাকে খারাপ বলবো না তাই বলে। আমি অ্যাক্ট অফ কাইন্ডনেস, এটা আমার লাভ, এটা ফ্রেন্ডশিপ। দেন Andrew says, yes Shylock, I shall sign such a bond. Shylock says, then meet me soon at the notary's office. Meet me soon at the notary's office and give him instructions about this humorous bond. এই humorous bond নিয়ে তাকে ইনস্ট্রাকশন দাও। I shall go home and put the ducats at once in a purse and see that my house is all right. আমি ducats নিয়ে আসছি আর দেখি যে আমার বাড়ি সব ঠিকঠাক আছে কিনা। For it is left in the unsafe charge of an unreliable fellow. Unsafe charge আছে, একটা unreliable fellow হাতে আছে আমার বাড়িটা এখন। And soon I shall be with you again. আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার সাথে আবার মিট করছি। Antonio says, go kind Jew, the Jew will soon become a Christian, for he is growing kind. ও আবার ওকে ঠুকছে।
Go, kind Jew, the Jew will soon become a Christian, for he is growing kind. Bassanio says, I do not like apparently kind terms when they come from with the mind of a villain. I do not like apparently kind terms. ওটা তো বুঝেই গেছে, বাসানি বুঝেই গেছে, মানে খুব সুন্দর সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলছে, খুব লাইটলি ব্যাপারটাকে বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু ফাইনালি সাইন করার পর তো ওকে বোঝা যাবে। আর 3 মাস চলে গেলে যদি পে না করে মানিটা, তাহলেও বোঝা যাবে ফাইনালি ও কী চাইছে। আমরা পরের দিকে আমরা বুঝতেই পারবো যে এটা ও যত কাইন্ডনেস, অ্যাক্ট অফ কাইন্ডনেস বলছে সেটা নয়, ওটা একদম পুরোপুরি রিভেঞ্জ নেওয়ার এটা একটা কৌশল। Antonio says, come on, in this there can be no reason for fear. My ships are sure to be back a month before the day which has been fixed upon. আরে চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার 1 মাস আগে, দিনের 1 মাস আগে আমার সব শিপ ব্যাক করে আসবে, কোনো অসুবিধা নেই, আমি পে করে দিতে পারবো। এখানেই অ্যাক্ট 1 সিন 3 আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফিনিশ Act 1 Scene 3, and in previous classes, as I have already said that in previous 2 classes, I discussed Act 1 Scene 1 and Act 1 Scene 2. And in the next video, surely I shall start Act 2. And if you have any query, any question, if you want to say something, please write in the comment section. And like this video. If you like this video, just touch the like button and share and subscribe this channel. Take care. Thank you. Bye bye.